Good afternoon to you, dear televiewers. Welcome to this midday bilingual newscast on Équinoxe television. We begin the first part in French with Lafleur Signé. Good afternoon, Lafleur. Good afternoon, Innocent Azer. Madame, Monsieur, bon après-midi. Bienvenue aux 12h bilingues chez Équinoxe Télévision. Ouvrons ce journal avec cet accident mortel de la circulation survenu au quartier Ngousso à Yaoundé. 2 hommes à bord d'une moto ont été violemment percutés par un camion. Face à la violence du choc, les 2 victimes sont décédées sur le coup. Le conducteur du véhicule impliqué dans cette tragédie aurait immédiatement pris la fuite. Les détails avec Aïk Cyril et Élisée Bokba. Quartier Ngousso à Yaoundé, lieu dit montée éleveur. À l'aide d'eau, les sapeurs-pompiers nettoient la chaussée. Beaucoup de sang a coulé ici. Le sang de ces 2 individus couchés au sol. À bord d'une moto, ils ont été percutés par un camion. Le motoman montait avec son passager derrière. Il y avait un taxi garé. Alors, le camion montait juste à vivre à lui. Le motoman n'a pas garé, il n'a pas été patient. Il a décalé pour sortir du goudron et c'est le pare-choc qui lui a accroché. Selon des témoignages, l'accident aurait été causé par un mauvais dépassement à 1 heure de pointe et donc de dense circulation. Il y avait un taximan qui avait acéré pour porter les passagers. Il n'a pas pu rabattre vite la moto. Le camion était juste proche à côté et ce qui fait qu'il perd le contrôle, c'est qu'il a regardé derrière pour regarder si le camion était là. En revenant, le camion était une tête à côté de lui. Il n'a pas pu. Pris de peur, après des cris d'alerte de la population, le conducteur du gros engin fait le choix de s'enfuir. Le chauffeur, même lui, n'a pas su qu'il a connu. C'est là où on a crié avant qu'il a même freiné. Parce que lui n'a pas su qu'il était en bas de la voiture. C'est là qu'il a d'abord touché le motoman. Il a traîné de là à ici. Quand ça s'est passé, il est descendu rapidement. Il a emprunté une autre moto. Il est parti. Les corps sont transportés dans une morgue, alors que sur place, proches et amis des personnes décédées sont inconsolables. Parlons à présent de cette saisie record à l'aéroport international de Douala. Les douanes camerounaises ont intercepté près de 2,5 tonnes de stupéfiants, dont plus d'1 tonne de cocaïne. Un coup de filet majeur qui témoigne du renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants au Cameroun. Les détails avec Achille Kamga, Innocent Abega. C'est une saisie record pour la douane camerounaise. Une opération d'envergure qui a abouti à la prise de produits illicites constitué de 6 cargaisons interceptées vendredi 20 février 2026 et estimées à près de 50 milliards de francs CFA. Précisément, le stock saisi comprend 1057 kg de cocaïne et 1434 kg de tramadol. C'est la mort qu'on a vue, hein, quand vous avez plus d'1 tonne de tramadol, plus d'1 tonne de cocaïne, d'une valeur, nous a-t-on dit, de presque 50 milliards de francs CFA. Vous voyez que c'est des intérêts énormes qui sont en jeu. Et je pense que si, comme le souhaite le chef de l'État, si nous devons protéger la jeunesse, quelque chose devrait être fait. D'après les autorités, les expéditions ont transité respectivement par une compagnie aérienne européenne et une compagnie africaine et avait été faussement déclarée comme fourniture médicale afin de contourner les contrôles frontaliers. La solution résiderait dans la mise en place d'une procédure extrêmement rigoureuse, transparente, collective, pour éviter qu'il y ait un individu, un seul, qui à un moment décide tout seul. Une opération qui empêche notamment la mise en circulation d'environ 27 millions de comprimés de tramadol sur le territoire national. Le ministre des Finances, accompagné de son homologue de la santé publique et du directeur général des douanes, ont constaté par eux-mêmes l'aboutissement de cette opération qui marque un tournant décisif dans la lutte contre l'entrée frauduleuse des produits illicites sur le territoire camerounais. Parlons à présent de cet incendie qui a ravagé une partie du bâtiment abritant la délégation départementale des petites et moyennes entreprises. Conséquence directe, le personnel du service décentralisé de l'État a été mis en congé forcé, une situation qui paralyse le fonctionnement administratif. Le reportage est signé Leclerc Sakem, Robert Kenny. C'est presque à l'air libre que le délégué départemental des petites et moyennes entreprises de la Ménoire et ses collaborateurs répondent présents aux usagers. Cela fait suite à un incendie qui a ravagé une partie de ce bâtiment qui abrite
de structures décentralisées de l'État. Aux environs de 6h30, moi je m'apprêtais à venir au travail. J'ai reçu un coup de fil, mon homologue, pour me dire que la délégation est en train de prendre feu. J'ai pris la route directement pour la délégation. Je suis arrivé, j'ai trouvé que le feu venait du côté arrière. Ce sinistre a provoqué une vive inquiétude avant d'être rapidement maîtrisé par les soldats du feu. La population est venue nous secourir. Il y avait aussi la présence des FMO. Si les FMO n'arrivaient pas à l'instant T, ça devait, le pire pourrait se produire. Le feu était déjà si violent. Juste ici, nous ignorons les motifs ou les causes de l'incendie. L'enquête nous dira la suite. Aucune perte en vies humaines n'a été déplorée. Les dégâts matériels sont importants en attendant une évaluation définitive. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts sont inestimables pour l'instant. Nous avons eu à rendre compte à la hiérarchie à l'instant T. Et nous, on a reçu des messages de réconfort. Le délégué lance un appel à sa hiérarchie. Mais comme nous sommes en presque début de saison pluvieuse, nous aimerions que la situation se rétablisse le plus tôt possible. Cet incident a perturbé le fonctionnement des services de la délégation départementale des petites et moyennes entreprises et celle de l'environnement dont le personnel est mis en congé forcé. Le tribunal militaire de Yaoundé vient de prononcer des sanctions, des peines de 5 à 10 ans de prison contre les soldats reconnus coupables de l'assassinat ou du massacre d'une vingtaine de personnes à Garbo, dans la région du nord-ouest du Cameroun. Des sanctions jugées insuffisantes par les avocats des familles des victimes au regard de la gravité du drame. Les détails dans ce reportage de Dona Priskamga, Kemazumati Dosomba et Elise Pokpa. C'est l'épilogue d'une affaire retentissante. Le tribunal militaire de Yaoundé a reconnu coupables les soldats impliqués dans le massacre de Garbo. 10 et 8 ans de prison ferme pour les deux militaires. Le gendarme écope de 5 ans de prison, 10 ans pour le membre du groupe d'autodéfense. Absent au procès, il est en fuite d'après les autorités. Des peines de complaisance au regard de la gravité des faits s'indignent les avocats des ayants droit des victimes. Ces peines ne correspondent pas à la gravité des infractions et ces peines ne répondent pas au cri social ou bien à la régulation sociale de la justice. Nous pensons également que jusqu'à ce jour, ceux qui ont vraiment organisé ce massacre n'ont jamais été inquiétés. Le 14 février 2020, au plus fort de la crise anglophone, des éléments de l'armée pénètrent dans le village Garbo, dans le département du Ndongamantoum, dans le nord-ouest, et s'en prennent à des villageois. Bilan, 22 civils tués, dont des femmes enceintes et des enfants. Le gouvernement dément l'implication des forces de défense dans un premier temps, avant de l'admettre sous la pression des médias et de la société civile. Le tribunal a jugé les soldats coupables de faits de coercion de meurtre, incendie et destruction, violation de consignes, violence sur femmes enceintes. 6 années de procédure, jonchées de multiples renvois, découragés et sous la pression des séparatistes et de certains éléments de l'armée, les ayants droit des familles ont cessé de se rendre aux audiences depuis 2023. N'oubliez pas que les faits se sont déroulés à Garbo. Garbo, Yaoundé, c'est près de 1000 km entre là où les faits sont commis et là où on juge. Donc nous pensons vraiment que ce sont des choses qui participent à éloigner les victimes de la justice. Donc cela justifie à ce jour pourquoi, à la fin de l'audience, vous n'avez pas remarqué des victimes en salle d'audience. Le tribunal a considéré que les soldats ont agi dans un environnement stressant. Ils devraient encore consommer moins de la moitié de leur peine après 6 années de privation de liberté. Les avocats des soldats condamnés n'excluent pas de saisir la cour d'appel. Dans le reste du journal, un avocat vient de porter plainte au président de la République. Maître Agnan Lewis dénonce la non-application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens, ainsi que sur la tenue du Conseil supérieur de la magistrature depuis 2020. Une initiative qui relance le débat sur la gouvernance et le respect des textes au Cameroun. Le reportage est signé Julienne Bedbissaï, Innocent Abega. Pour la plainte de l'avocat Agnan Lewis, déposée au tribunal de grande instance du FACO contre le président de la République, au motif de non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature depuis 2020 et la non-application de l'article 66 sur la déclaration des biens, Paul Biya ne saurait être poursuivi en raison de son immunité personnelle et l'immunité que lui confère sa fonction de chef de l'État, révèlent des enseignants de droit.
Ça veut dire simplement qu'en cours de son mandat, le président de la République ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Ça, c'est le principe. Mais exceptionnellement, c'est une justiciabilité qui est très encadrée et limitée sur le plan pénal. Parce que politiquement, le président est irresponsable, mais pénalement, sa responsabilité peut être engagée, mais engagée devant la haute cour de justice en cas de commission d'une haute trahison. Et en l'absence de la haute cour de justice, voilà 30 ans, pourtant censée être fonctionnelle depuis l'adoption de la Constitution du 18 janvier 1996, est la seule habilitée à juger le président de la République pour des faits de haute trahison. Se pose dès lors la question de la compétence du tribunal de grande instance du FACO et la capacité d'un citoyen à traîner en justice le chef de l'État, Paul Biya. De là, il faut préciser qu'il y a un vide qui n'est pas précisé par les textes de notre pays. Parce qu'il faut encore savoir, est-ce que le citoyen est à même d'attaquer le président de la République devant les tribunaux? Les textes ne nous précisent pas tout cela. Alors, ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est que la justiciabilité du chef de l'État ne peut être envisageable que sous l'angle d'une haute trahison. Parce que sous les autres angles, son action bénéficie, comme j'ai dit tout à l'heure, ses actions ou ses omissions ou ses décisions bénéficient d'une forte immunité personnelle et fonctionnelle. Donc, en dehors de ce cas-là, on ne peut pas véritablement engager la responsabilité pénale du chef de l'État. Et quant à la capacité du magistrat à juger le président de la République, cela n'est nullement possible en contexte camerounais, même si existait la haute cour de justice en raison du principe de séparation des pouvoirs et non dans les faits, souligne l'enseignant de droit. On vous dit que le président de la République nomme et révoque les magistrats. Donc vous convenez avec moi que ce sera bien difficile entre être juge et parti. Donc pour ma part, je pense que c'est extrêmement difficile dans le contexte camerounais et il faudrait simplement que le constituant revienne sur cette question pour des réformes nécessaires, voir dans quelle mesure, comme on l'a vu en République malgache, où le président de la République justement a été traduit devant les tribunaux pour n'avoir pas respecté les dispositions pertinentes de la Constitution. En clair, résume l'enseignant de droit Luson et Somba, la plainte de l'avocat Agnan Levis prospérerait difficilement devant les juges du tribunal de grande instance du FACO. Et ce reportage met fin à la première partie du journal, la deuxième en anglais avec Équinoxe. Merci, Lafleur Signé. Good afternoon once more, dear viewers. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. 2 persons have lost their lives in a road accident that occurred yesterday in the Nguso neighborhood in Yaoundé Central Region. The victims are a motorbike rider and his passenger. Both were crossed to death by a truck when a taxi ahead of them abruptly stopped to pick up a passenger without any signal. In an attempt to avoid crashing behind the taxi, the bike rider deviated into the roads before being crossed by the lorry that was already close behind them. The corpses have been deposited in the morgue while the families of the victims are inconsolable. We shall be telling you more in a subsequent edition of the newscast that will be at 8 p.m. And now let's talk about the verdict of the case pitting the victims of the Garbo massacre of February 14, 2020, and those who were arrested. There were 4 uniformed officers who were apprehended, accused of masterminding that massacre. The verdict was given by the Yaoundé military court, and according to lawyers of the victims, the verdict so far do not match with the gravity of the crime they committed, and are asking for more punishments to be served. Details in this report compiled by Simanjuka and Gabriel. 4 persons, amongst them 2 military and gendarme officers, have been charged guilty for the Ngabu massacre that took place on a fateful February 14, 2020. Sejang Babagida was handed 8 years imprisonment, as well as Corporal Sandin Cyril 5 years, and gendarme officer Haranga Gilbert and Tatamfo each had a 10-year prison sentence.
The verdict was passed by the Military Tribunal of Yaoundé Thursday, February 19, 2026. They were held responsible for the violence which led to the killing of many persons, amongst them women and children. It was during an operation that the Defense and Security Forces had in Gabu 1 and 3, which led to the loss of lives. From 2020, non-governmental organizations and political actors accused the Cameroonian military to be responsible for the incident, which caused many lives to be lost. Government, on their part, denied the allegations, affirming that they don't take negative actions against the civilian population, though they recognize the incident which occurred that led to the death of 5 civilians, amongst them a woman and 4 children, during a confrontation between the Cameroonian army and separatist fighters. It was due to the contradictory outings by the Ministry of Defense that the President of the Republic ordered for an in-depth investigation to establish the responsibilities of security officers in the massacre. The court has given a 10-day deadline for the suspects to make an appeal if not pleased with the judgment that was passed. Now, authorities have seized illicit drugs that arrived Cameroon via the Douala International Airport. The drugs were seized thanks to the vigilance of the Cameroon Customs. The drugs were presented to the Minister of Finance and also the Minister of Public Health, Dr. Manaudo Malachi. We have details with Laure Manero. The confiscation of hard drugs on Friday morning was an operation coordinated by the Minister of Finance, accompanied by the Minister of Public Health. Among the consignment, 1 ton of cocaine and tramadol, which has a financial value of 50 billion francs CFA, according to the Minister of Finance, Ripo Motaze, and a great impact on the population. Came here today and I have the Minister of Health with me because you know what the Customs Department has done. They found some illegal drugs that were entering in our country, and we came here to see what has been done. You find more than 1 ton of cocaine, more than 1 ton of tramadol. And financially speaking, we think that the financial value of these illegal drugs is more than 50 billion CFA francs. Yes, the problem is we all know the consequences of the consumption of those drugs when we think of our youth. So we think that something should be done. Drastic measures will be taken to avoid the importation of these illicit drugs. A regulation whereby all will be controlled. Because when these drugs will go out of this customs department, generally we don't know what happens afterwards. This is our problem. We don't give instructions, but we think that something should be done. This seizure was tested positive with appropriate tools. Authorities has not been able to lay hands on the owners of this consignment. This operation comes amid a strong fight against the sale and consumption of illicit drugs in Cameroon. Rights defenders are raising concerns over the arrest of 4 journalists who attempted to investigate Trump's secretive scheme to deport third-country immigrants to the African nation. The journalists were detained in Yaoundé along with an attorney representing several immigrants detained there. None of them are from Cameroon. They were deported from the United States. Babila Jonathan tells us more. 15 Africans of different nationalities deported to Cameroon from the United States of America in what the New York Times has qualified as President Donald Trump's secretive deportations. They are seeking refuge in a house in Ilike-Sono in the nation's capital, Yaoundé. They are called third country deportees, all right, which means that the United States could not send these people directly to their countries of birth. They have to go through a third country, you know, in order not to violate international law. So these people are coming in from the United States, where
they had protective statuses. I must say, most of them had withholding of removal, which is a highest standard than asylum, which means that these people qualified as refugees. But just because they had some bars, they could not remain in the United States. The presence of the deportees on Cameroonian soil has provoked a series of questions over the circumstances of their deportation, their rights, and the conditions of their stay in Cameroon. If that contract is there, just as Cameroon as a sovereign country has a right to enter into these treaties, it has an attendant obligation to explain to its people what those accords are, because the execution and the exercise of those treaties affect the people one way or the other. And so we need to know, I mean, for how long is this going to be, and how many people are there going to be? Is there any quid pro quo? Are there any monetary exchanges? And if there are monetary exchanges, how much and for how long, and where are the funds? All right? If there are funds, are they in the public coffers? And if they are in the public coffers, what are the benefits to Cameroonians? The lawyer on the case, Barrister Fru Joseph, and some journalists who went investigating the matter were arrested by forces of law and order, subjected to questioning, and their cameras, cell phones, and laptops confiscated before they are released. I don't see any, I mean, in my judgment, as a lawyer and somebody who interprets the law, is that these people were not breaking any laws. They were here trying to do their jobs, and in the course of those doing that job, they were picked up, and it's lamentable. Right defenders are urging the Cameroon government to ensure the respect of the rights of the deportees and the right of Cameroonians to information about the deportation of those Africans to their country. Malnutrition remains a cankerworm in the Republic of Cameroon. The government is stepping up efforts to fight against this malnutrition. That's why the government, through the Ministry of Public Health, signed an agreement with the organization Fight Against Hunger, Action Against Hunger, that was signed at the Port Authority of Douala yesterday. And this is to enable the government and its partners fight against malnutrition and improve on the living conditions of children in conflict-affected areas. We have more in the following report. In a context marked by insecurity in the far north, east, northwest and southwest regions, resulting in devastation, displacement of thousands of people including children, and malnutrition, the government of Cameroon is strengthening ties with partner humanitarian organizations like Action Against Hunger in a bid to contain malnutrition across the national territory. It is in line with this that the Ministry of Public Health and Action Against Hunger signed an agreement at the Port Authority of Douala, where 10,500 boxes containing over 1.5 million sachets costing over 342 million francs CFA were presented to Dr. Manauda Malachi, Cameroon's Public Health Minister. This consignment is intended to strengthen the entire national system for treating severe acute malnutrition, particularly among approximately 10,000 children below 5 years. Thank you for Action contre la faim. And behind the Action contre la faim, the U.S. Embassy in Cameroon, because we have this donation, which is going to be direct to our child. We have signed a convention. This convention is going to be our departure for a long strategy for our children. Being a model of effective cooperation between donors, humanitarian organizations and national authorities, the partnership is labeled that of a shared commitment to child survival and a shared desire to strengthen Cameroon's health system in a sustainable way. This is a very clear message and commitment for Action Against Hunger to contribute to the prevention and treatment of malnutrition in Cameroon for children under 5 years. And you know that malnutrition still
a very big challenge for the health for children. And this is a very strong commitment and positionment of Action contre la faim to support the Ministry of Health and covering the need of children in terms of treating malnutrition in Cameroon. During his 2-day stay in Douala, the minister reminded and emphasized the determination of the government to stamp out monkeypox, ensure vaccination against skin diseases, and to improve the living condition of malnourished children in the far north region of Cameroon and in other crisis-affected areas of the Republic. And apart from this, the Minister of Public Health, Dr. Manaudo Malachi, was also presented sophisticated equipment by another partner. The equipment included sophisticated refrigerators as well as supporting solar panels. They are expected to enable the government carry on with its vaccination campaign smoothly and to deliver appropriate results. Take a listen to the Public Health Minister in this excerpt. This equipment we are receiving today is for our vaccination program, and we have so many equipment which have been already received in Yaoundé, and this one is for the health facilities, and we have about 1,000 at 123, equipment which has been received today, and they are going to be a transfer to the health facilities, and this can be represent 82% of the handing over of this equipment to the health facilities. So I think that is to strengthen our vaccination plan and to be more efficient and more operational, like as well as the head of state, His Excellency Paul Biya tell us. For the vaccination, we have a very high rate of coverage of this vaccination. Our purpose here is to be closer for the populations and to take more attention for the child. So I think the program is right now upgrading his efficiency, and we are going to cover all of our health facilities and the populations. And the 2026 edition of the Mount Cameroon Race of Hope is currently ongoing in Hoya, chieftain of the southwest region of the country. Our reporters on the field already indicating that Amadou B. Ibrahim is the winner of the 31st edition of this Mount Cameroon Race of Hope. He crossed the finish line after about 4 hours 23 minutes. It should be noticed that we're still expecting some of those results from the different categories, and just to note that about 800 athletes are taking part in this edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Every disposition was put in place to ensure that the Mount Cameroon Race of Hope takes place hitch-free. We'll be coming back to that at 8 p.m. with greater information, of course, from our reporters who are on the field. Lafleur Signé, that's it for this news. Thank you, Innocent Azer. Avant de sortir, rappelons que le coup d'envoi de la 31e édition de la course de l'espoir a été donné ce samedi 21 février 2026 au stade Moliko Stadium à Boyar dans la région du sud-ouest Cameroun. Près de 600 athlètes venus de plusieurs pays ont pris le départ pour relever le défi de l'ascension du mont Cameroun, considéré comme l'un des parcours les plus exigeants d'Afrique centrale. Les premières informations mentionnent que Amadou B. Ibrahim s'est imposé en franchissant la ligne d'arrivée après 4h23 d'effort. Une performance remarquable sur ce tracé mythique placé sous le signe de la performance et du dépassement de soi. La 31e édition confirme une nouvelle fois le rayonnement international de la course de l'espoir. Madame, Monsieur, c'est sur cette note que nous mettons fin à ce journal. Merci pour votre attention. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.